Сегодня у нас спикерское выступление. Спикер Джон, 26 лет, трезвости. Он поделится с нами его уникальным опытом 30-40 минут. Пожалуйста, please. Okay. So, how long? Half an hour. Okay. Hi, I'm John. I'm an alcoholic. Hi, John. I come from the Haifa group, English Haifa group of Alcoholics Anonymous. We call ourselves the Haifa 12 and 12 group after the book. Я хожу на группу, англоязычную группу в Хайфе. Мы называемся клуб 12 шагов. And my sobriety date is January 4, 1992. Я трезвый с 4 января 1992 года. Thank you. It's only because of the help of Alcoholics Anonymous, because of the Fellowship of Alcoholics Anonymous, because of the 12 steps, and a simple belief in a higher power. That's how I got this far. Это только благодаря анонимным алкоголикам, этому сообществу 12 шагам и моей высшей силе. Только так я смог оставаться трезвым в это время. Okay. I have to be honest, I am a little afraid speaking at this group. Я хочу быть честным и сказать, что я немного боюсь спикерить на этой группе. Let me explain. In 2010, I was in San Antonio, and I was one of the few people from Israel that went to the International Alcoholics Anonymous Convention in San Antonio, Texas. Позвольте, я объясню. В 2010 году я был на конференции в Сан-Антонио, и я был там единственный представитель из Израиля на этой конференции. And there was 3 or 4 Israelis. The committee in San Antonio, the International Convention Committee, they pick a name out of a hat and they say, okay, do you want to carry the flag? Okay, so what does that mean is that in 2010 I carried the Israeli flag in front of 55,000 alcoholics. Там была жеребьевка, вытаскивали имя, оказывается, 3 человека было израильтян. Вытаскивали, тянули жеребьевку, кто будет нести флаг, и меня вытянули, и я нес флаг перед 50 тысячами человеками. Yeah. And in the audience, in special seats, was my wife and my 12-year-old daughter. And when I was finished carrying the flag and sat down, my daughter said, "Papa, you did a very good job." В аудитории на особенных местах сидели моя дочь и моя жена. И когда я закончил с флагом, моя дочь сказала: "Папа, ты очень хорошо это сделал." And I wasn't afraid. It was fun. Я не боялся, это был кайф. In 2015, I was in the International AA Convention in Atlanta, Georgia. В 2015 году я был на международной конференции АА в Атланте, Джорджия. And I spoke for 20 minutes in front of 1,000 people. И я спикерил в течение 20 минут перед аудиторией в 1000 человек. And it was fun, and I wasn't afraid. Это был кайф, и я не боялся. But here, Но здесь, it's like the Russian meeting. What do I know about Russians? Russians are serious. на русской группе, что я знаю о русских? Русские серьезные. Okay, I know some Russians are nice. I met Dennis. Dennis is nice. Я знаю, что некоторые русские, они приятные. Я знаком с Денисом, и он приятный. I met Dennis by service work at the National Committee of Alcoholics Anonymous. I met Dennis, and I've worked with Dennis for almost a year. Я познакомился с Денисом на международной группе служения Израилю,
И мы вместе служим, кооперируемся примерно год. The best kept secret, no, the worst kept secret in AA is service work. It's the best way I find to stay sober. Is from the beginning, my sponsor made me do service work. I put out the coffee, I put out the chairs with him, and it was fun. Один из секретов, который все знают в АА, чтобы оставаться трезвым, это служение. И когда я пришел в АА в 92 году, меня мой спонсор сразу подтянул к этому делу. Я расставлял стулья, я делал кофе. And for probably about 20 years, there's always been one group that that relies on me to be there to make sure the group happens. И в течение последних 20 лет есть одна группа, которая рассчитывает на меня, чтобы я там был и что все будет происходить так, как надо. And that's also fun. И это тоже кайф. Yeah. And what else? I have my sponsor is Russian. He's nice. Что еще? У меня мой спонсор русский, и он классный. And 13 years ago, I had a sponsee that was Russian. И 13 лет назад у меня был спонсируемый, который был русским. But he decided to do more research. Но он решил еще поисследовать. So today, I met him, and he is still Russian, and we had a very good talk at the beach about Alcoholics Anonymous. Today сегодня там эти Кришна Михра, как это? Сегодня я его встретил на пляже, и мы с ним очень провели приятную беседу около моря. And he said it's surprising that he says I feel moved by our talk. He says, do you feel moved? And I said yes, of course. He says, I'm surprised after 13 years. Он сказал, ты знаешь, я очень удивлен, но я очень тронут нашей беседой. Тронут ли ты нашей беседой? И он говорит, да, конечно, несмотря на то, что 13 лет прошло, я, да, очень тронут тем, что мы сейчас встретились и побеседовали. So I told him that I think the bond in AA, the bond we make in AA, never breaks. I had a bond with him 13 years ago, and it never breaks. We can pretend it breaks, but if we look, the bond is always there. И я ему сказал, что я думаю, что существует какая-то связь в АА, которая никогда не рвется, не ломается, и мы можем притвориться, что она разорвалась, эта связь, эта цепочка, но если посмотреть внимательно, эта связь всегда остается. And I said, it doesn't matter for us if it's 13 days or 13 years. It doesn't matter, because what we do here is from the eternal, and the eternal doesn't use time. 13 days, 13 years, same thing. Я ему сказал, что это не имеет значения 13 лет или 13 дней, потому что то, чем мы здесь занимаемся, это вечно. А в вечности 13 лет и 13 дней это одно и то же. So I have 26 years of sobriety, but what's important for me is to stay sober today, this one day. That's what's important to me. И вот у меня 26 лет трезвости, но что важно для меня, это оставаться трезвым сегодня. Это то, что по-настоящему важно. So 26 day, one day, what's really important is that we're here sober today. Так что 26 дней или 26 лет, что важно по-настоящему, это то, что мы сегодня здесь, и сегодня мы трезвы. And even though I am still, after 26 years, sometimes afraid, is that I don't have to let my fear keep me from staying sober another day. И несмотря на то, что после 26 лет трезвости, мне все равно иногда страшно, я не позволю страху помешать моей трезвости, нарушить мою трезвость.
So I'm happy to be here, and I'm happy to have a chance to stay sober another day. And I thank Dennis for inviting me. И я рад быть здесь, я рад быть трезвым еще один день, и благодарность Денису за приглашение. I will tell you about for me, what it was like, what happened, and what it's like now. Я немножко расскажу про себя, что было, что произошло и как это сейчас. I was born into a religious Roman Catholic home, and I had a father who was very angry, but a good man. Я родился в религиозной католической семье. У меня был отец, который был все время очень злой, озлобленный, но он был хороший человек. And my mother's schizophrenic. И моя мать шизофреник. So she became psychotic, obviously psychotic, when I was about 14. У нее начался психоз, когда мне было 14 лет. So by the time I was a young man, I was a little nervous. Так что, когда я был молодым юношей, молодым мужчиной, я был немножко нервный. So when I was in college at 18, in university, my friends, they taught me how to drink. И когда я пошел в колледж, и мне было 18 лет, мои друзья научили меня пить. And the way they taught me to drink beer is to not sip beer, but you tilt the head back, you take the beer, and you give it a whirl. Они меня научили интересному такому приему, не глоточками пить пиво, а вот так вот брать баночку, переворачивать, раскрутить, и вот так все быстро заходит, вся банка быстро заходит одним глотком в горло. We had races. Мы устраивали гонки, кто больше выпьет. Yeah, and what I liked about it is that it took the back of my head off. I like the oblivion. И что мне нравилось в этой игре, то что это у меня оторвало голову. Мне нравилось быть полностью убитым. Very early on, I drank to blackout, and I liked it. Очень в самом начале я уже допивался до провала в памяти, и мне это нравилось. I thought that was the point to drinking. Я думал, что это для этого я и пью, для этого люди и пьют. Yeah. I had trouble with reality. I was very nervous, and then if I drank and got rid of reality, I was okay. У меня была проблема с реальностью, и если я пил, реальность уходила, и моя нервозность уходила тоже. There was it worked well for 2 years. It was a lot of fun. Это хорошо работало в течение 2 лет. Это был кайф. After 5 years, I was arrested for the first time. Через 5 лет у меня был первый арест. And after 12 years, I was arrested for the second time. И через 12 лет у меня был второй арест. I have 3 brothers and 3 sisters, and none of them have ever been arrested. У меня 3 брата и 3 сестры, и никто из них ни разу не был арестован. My drinking career was pretty short for a man. I only drank heavy for 12 years, from age 18 to age 30. Моя карьера пьяницы была довольно-таки короткой для мужчины. Я пил 12 лет, с 18 до 30. But for me, the 1980s were very dark because I slept during the day and I drank during the night. И для меня 80-е годы были очень темные, потому что ночью я пил, а днем я спал. I used to be very smart, and I did well in college. And then when I drank, I dropped out of a master's degree, and I couldn't get a job, and I was poor. But if I had $10 for some beer,
I thought I was happy. Я был достаточно смышленым и неплохо закончил колледж, но когда я учился на вторую степень, я не смог доучиться, и я потерял работы. Но если у меня было $10 в кармане на пиво, я считал, что день удался, и я был счастлив. For me, the worst thing, other than the injuries, the worst thing other than the injuries was feeling alone all the time. Для меня самая плохая вещь, помимо физических травм, было одиночество, постоянное одиночество. Because I thought that what life was about was that if I could get you to do what I want, then that was good. Okay, so if I could get you to get me beer, or if I could get you to give me money, or if I wanted something from you, that was good. Is if I could get people to do what I want, then that's the way to live life, and I would be happy. Я думал, что цель жизни — это заставить людей делать то, что я хочу, чтобы они делали, чтобы они мне давали деньги, чтобы они мне покупали алкоголь. И если мне это удается, то будет удаваться, то я буду счастлив. Because I think as a young man I was immature. I didn't understand. I didn't grow up. I didn't know how to have a relationship. I didn't know how to receive love, and I didn't know how to give love. Я думаю, что это возможно, потому что я просто не вырос духовно, ментально. Я остался недоразвитым. Я не знал, что такое любовь, я не знал, как давать любовь, я не знал, как получать любовь. Я не знал, как жить с людьми, как строить отношения с людьми и с миром. I see now why I was lonely, because for me that way of treating people, that way of understanding people, was as if people were objects, as if people were not people. They were just there they were just there for me, and that's all. И теперь я понимаю, почему я был одинок, потому что если я так относился к людям, я к ним относился как к предметам, не давая любви, и, конечно, это порождает одиночество. In AA in Canada, they have slogans on the walls. They have easy does it, first things first. My favorite slogan is "You are no longer alone." В Канаде, в АА, висят разные плакаты с высказыванием, ААевским высказыванием на стене, и такие как «Тише едешь, дальше будешь», «Easy does it», what is the second one? Easy does, first things first, easy does it. В первую очередь главное, и теперь ты не одинок. Yeah, so the one I like is "You are no longer alone." И который мне понравился, это то, что теперь ты не одинок. Because in AA I don't feel alone. Потому что в АА я себя не чувствую одиноким. Not with 50,000 people, not with 1,000 people, and not with 24 people. I feel like I belong here. Не с 50 тысячами, не с тысячей, не с дюжиной людей. У меня такое ощущение, что я здесь принадлежу, и у меня нет чувства одиночества. In 1992, in January, I smashed a car in a blackout. В январе 92 года я попал в аварию в состоянии невменяемости. I had only a little bit to drink. I was drinking normal for me, and I had a bottle of wine, and then a friend came with a bottle of Scotch whiskey, and then we went and got beers, and then I went for a drive. Я в тот вечер выпил немножко по моим меркам. Я выпил бутылку вина, потом пришел друг с бутылкой виски, и потом мы пошли купили еще пиво, и потом я решил покататься на машине. Many times I drove in a blackout. Many times. I lived in a city close to Toronto, and I would get in my car
and drive 40 minutes from my city into Toronto in a blackout. Я очень часто водил машину в состоянии беспамятства. Я жил примерно в 40 минутах от Торонто, и я часто садился в машину и ехал в Торонто, когда я уже был в доску пьяный. The problem is that I would sometimes see double, and so I would close one eye so that I could drive and then follow the line on the road. Проблема была в том, что у меня в глазах двоилось, я закрывал один глаз и фокусировался на белой полосе, чтобы не съехать с дороги. But I recommend in Canada that if you do that, you follow this line, the left line, because the right line, it keeps on exiting, and then you have to go up, and then you have to come back down, and then you exit, have to go up. So all the way to Toronto like this, you know, it doesn't work. В Канаде я вам советую следовать полосе слева, потому что если вы будете следовать полосе справа, вы будете выезжать в съезд и потом обратно заезжать на шоссе. Выезжать в съезд и обратно заезжать на шоссе. И так у вас займет дольше времени добраться до Торонто. But that's funny now, only because always the next day I would have to do two things. First, I would have to check the front bumper of my car to see if there was blood or hair on it. Second, I would have to read the newspapers to see if there were any hit and runs, like accidents that hurt somebody. Это сейчас смешно, но тогда мне было не смешно. И на следующий день я должен был проверять свою машину, бампер, если на нем есть кровь, если он помят, если есть волосы. И я читал газеты и смотрел, если произошли какие-то аварии, и водитель убежал. So that made me, I was nervous, and so I drank more. Я из-за этого нервничал, и мне приходилось пить еще больше. Yeah, it's just, I think it's because of the love of God. I never hurt anyone. Even when I smashed my car, I didn't hurt anyone, thank God. И только благодаря Богу я никогда никому не нанес вреда. И даже когда я разбил машину и попал в аварию, я никого не поранил и не повредил. There, in my city, there are these tall poles, and they have wires to keep them steady. And I drove my car off there and up the wire, and then all I remember is hitting this, and I went up this wire. My car was like this, and then. I put it into reverse, but it was front-wheel drive. So I tried to get out, and it was going, and my car was rocking like this. У нас на дороге есть такие столбы, и к ним привязаны шнуры, такие канаты, которые идут наверх на столб. И я заехал на эти шнуры и застрял на них, и пытался слезть, включил реверс. Машина передний приводной, и, в общем, там не получилось, цирк не удался. So someone on the sidewalk, there were people on the sidewalk, someone on the sidewalk, he pounds on the door. And then I open the door and say, yeah, what do you want? И кто-то на тротуаре постучал мне в машине, и я открыл дверь с высоты этих канатов и спросил, да, что вы хотите? And he says, buddy, you're really messed up. You should get out of here. И он говорит, дружок, ты попал серьезно, тебе нужно отсюда сваливать. So I can't find my glasses. So I'm blind, so because they flew off. So I jump down, and my home is close, so I start walking home. And then the police tap me on the shoulder and say, do you know anything about the car that's up the pole? Я не мог найти свои очки, они у меня упали, когда я влез на эти канаты. Так что я просто выпрыгнул из машины, и дом мой был недалеко, я пошел пешком домой. И вдруг мне по плечу постучал полицейский и спросил, ты случайно ничего не знаешь по поводу этой машины на канале? A few years later, when I was in a jail for 12-year-old kids, they would ask me, well, why didn't you lie?
Like we would take AA to 12-year-old drunks, little drunks, and we would explain AA to the children who were drunks, and they would say, "Why didn't you lie? You should have said someone stole my car." So I said to them, "I don't know about you, but with me, after a bottle of wine, after a bottle of whiskey, and 2 beers, I don't think very straight." И через 12 лет, когда я пришел в тюрьму к малолетним алкоголикам, 12-летнему, они меня спросили, почему ты тогда не собрал и не сказал просто, что у меня машину угнал кто-то другой. Я им сказал, я не знаю, как вы, но когда вы после бутылки вина, бутылки виски и несколько пив, я не так хорошо соображаю. So I was arrested, the police do the breathalyzer, I was charged, and then they took me home because I lived beside a police station. And then I was in the back of the police car, and I was going home to the girl I wanted to marry. И меня арестовали, я подышал в трубочку, меня отвезли домой, потому что это был мой дом там рядом с полицейским участком. And you were going in the police car. The police took me home to where my girlfriend lived. Полицейские отвезли его в дом к его невесте, как я понял. And in AA, we learn about spiritual awakening. And an old timer told me once, 20 years ago, that spiritual awakening is when we wake up, when we understand what's really happening. And he said, for us alcoholics, it often happens in the back of a police car. В анонимном алкоголике мы переживаем духовное пробуждение. И один ветеран сказал мне, что духовное пробуждение – это когда мы наконец начинаем понимать реальность таковой, какая она есть. И у алкоголиков это часто происходит на заднем сидении полицейской машины. I understood in the back of the police car that why my girlfriend didn't want to get married. И сидя на заднем сиденье полицейской машины, я понял, почему моя подружка не хотела выйти за меня замуж. The next day I went to AA, and I didn't understand anything. There was a speaker, and I wasn't like him here, I wasn't like him there. You know, he drank in the morning, I didn't drink in the morning. It was all this. But one thing I understood is that his last drink, it was in January, and already in January he was thinking about next New Year's Eve. What was he going to do? How was he going to celebrate? Я пошел на следующий день, я пошел в анонимные алкоголики, там было спикерское, я ничего не понял, я не мог себя прочувствовать спикера этого, он пил по утрам, я по утрам не пил, но единственное, что я помню, я запомнил и понял его, это когда он сказал, что его последняя выпивка, его последняя гулянка была в январе, и он уже начинал думать о том, как он проведет следующий Новый год. And so I learned that I was like him, and then in the second meeting I learned that alcoholism is a disease, and it only gets worse. И я понял, что я такой же, как и он. И на второй группе, на второй встрече я понял, что алкоголизм – это болезнь, которая становится только хуже. And I was told to look at my life, and it was true. My life would sometimes get better, but always worse, and better, and always worse. As long as I drank, it was always that direction, down. Мне объяснили, что я должен смотреть только на свою жизнь. И я посмотрел, и я понял, что моя жизнь станет лучше. А потом хуже, хуже, и двигалась вниз. Пока я пил, она двигалась только в направлении вниз. I haven't had a drink since my first AA meeting.
И я не выпил со своей первой группы. And that's because there were men in the AA meeting that loved me back into health. И это потому, что там были люди, которые меня любили, и своей любовью они меня привели к здоровью. I did the 12 steps with a sponsor, and I read the literature. Я сделал 12 шагов со спонсором, и я читал литературу. And I went to many meetings. Я ходил на много групп. And pardon? Yeah. Okay. And then I got bored. И потом мне стало скучно. Because not drinking is boring. Потому что не пить скучно. So what did I do? So I got married. I had a child. I got a master's degree. I moved to Israel. I got a doctorate degree. I got a job. Так что я сделал? Я женился, я родил ребенка, я получил вторую степень, я переехал в Израиль, я получил работу и работаю. I made Aliyah from Canada to here, which is a little odd. Я сделал алию из Канады в Израиль, что немножко странно. Because I didn't know my girlfriend was a Zionist. Я не знал, что моя подружка сионист. But now we're married and we're very happy. We're married 21 years now. Теперь мы женаты, и мы счастливы, и мы женаты 21 год. And I've been to AA meetings in 12 different countries, and in I've been in 48 different cities. Я был на группах ЕИ в 12 разных странах и на 48 разных группах. And it's been a lot of fun, and I have to correct is that Bat-Yam is my 49th city. Это было очень классно, и я должен поправиться, что Бат-Ям это мой 49-й город. Being sober is a lot of fun. Being sober is the most important thing for me. Быть трезвым это очень классно, это кайф, и это самое важное для меня. And so I really appreciate that you're here today to help me stay sober another day. I'm very grateful to all of you in this room. It means a lot to me because I am a really bad alcoholic and I really need to stay sober today. И я очень ценю, что вы здесь и что вы помогаете мне оставаться трезвым, потому что я очень плохой алкоголик и мне необходимо оставаться трезвым, и вы мне помогаете в этом. Okay, thank you for listening. Спасибо за внимание. Друзья, записывайтесь. Спасибо, Джон. Если можно ответить на вопросы. Q&A section, my friend Arthur will translate. Okay. Спасибо, Борь. Денис, пожалуйста. Hi, John. Q&A, I don't know. Okay. Меня зовут Денис, алкоголик. У меня есть вопрос. Спасибо большое, Джон, за твою спикерскую. Спасибо, что ты нашел время и возможность приехать из Хайфы к нам. Это далеко, и это мы очень это ценим. У меня есть вопрос к тебе. Что сегодня тебя заставляет приходить на встречи, имея такой опыт трезвости? First of all, so thank you for coming out. Okay. And you came a long way from Haifa, and we just appreciate that you're coming and giving us speaker. He just he has a question. What still makes you come back? Like I guess for so many years, why? What makes you still come back here to the groups, to the rooms? The method of staying sober, I think, is to carry the message to another alcoholic. That's how I stay sober. So another part of the method is to have some humility. And so at a meeting, it means I'm humble enough to say I need help. I'm humble enough, that's why I have a sponsor. I need help.
And second, I need to carry the message. So I come to a group because that's where newcomers are. So I have a sponsee, thank God. I have a few sponsees. I can carry the message, and that keeps me sober. Я прихожу в группы до сих пор, потому что для меня очень важно нести весть о выздоровлении и делиться, делать 12-й шаг. И также, то есть за счет делания 12-го шага, делясь, неся весть алкоголикам, он как бы он сам остается чистым из-за этого. А также смирение, то есть одна из вещей, то есть как бы постоянно себе напоминать смирение и просить о помощи, то есть это еще одна из вещей, которые оставляют его чистым, и быть открытым для спонсорства. То есть он ходит на группу, что если он может помочь другому человеку выздоравливать и быть его спонсором, то есть он поэтому приходит на группу. And for me, meetings are fun. and this is, I feel that meetings are fun, and I feel a lot of love in meetings, and I need love. I understand that people aren't objects. I understand people are there for me to love and to love me. Для него группа тоже просто это хорошее времяпровождение. Ему приятно находиться здесь и также чувствовать любовь. Любовь. Для него люди не просто как объекты. Это люди, которые для него все люди, которых он может любить, давать любовь и получать любовь от них. Спасибо. Спасибо большое. Катя, пожалуйста. Катя, алкоголичка, привет. Привет. Спасибо. У нас бунт своеволия среди алкоголиков. Каким образом у тебя получается действовать в соответствии с первой традицией и сохранять единство, учитывая, что ты председатель этого центра обслуживания? We as alcoholics have a huge problem with self-will. And how do you deal with that, being a chair of the I guess Israeli chapter of AA, but using the first tradition? The first tradition. We're all crazy. Okay, number one, we're all crazy. Step two, we're all crazy. But also, in step two is that I'm convinced that there is a higher power. I'm convinced that there's God, and I think I understand that I'm not in charge, on a good day, I see that my purpose is to do the will of my Creator. Во-первых, он считает, что мы все, конечно, да, сумасшедшие. И все эти проблемы он просто применяет второй шаг. Он просто как бы следует просто своей высшей силе, своему Богу, который помогает ему разобраться со всеми этими вещами, которые происходят от его позиции, что он находится председателем комитета в Израиле. То есть на все Божья воля, просто он ее исполняет. And also, tradition one is our common welfare comes first. It again, on a good day, I understand that what I do should be good for everyone in the room, and not just in AA, but also in my home and at work too. В первой традиции, то есть наше общее благополучие важнее индивидуального
И он просто, пользуясь этим принципом, он принимает решения и не только на группах и на сообществе, и также дома и на работе. Okay. Спасибо большое, Леш, пожалуйста. Алексей, алкоголик. Привет. Большое спасибо за спикерское, что уделили время. И у меня вопрос. На каком сроке трезвости у тебя появился первый подспонсорный? И как ты себя чувствовал, проводя его по шагам? First, he wants to thank you for coming out and taking your time. At what time you were sober? How much time cleaning you had before you took on our first sponsor? And How do you feel? how do you feel? How do you feel okay. when you did this? When you like took him to the steps? A sponsor or sponsee? Sponsee. Sponsee. When did first sponsee? I think in my case, I was maybe 2 years, 3 years sober. But I'm a very bad sponsor. The sponsees I work hard with, they all get drunk, and the sponsees that I don't have a lot of connection with, they stay sober. But okay. Первый по спонсору где-то 2 года чистоты, и он считает себя плохим спонсором, потому что всех по спонсорам, которым он уделяет время и пытается помочь от души, они все потом идут и употребляют. А те, которые как бы он не очень сильно старается, те остаются трезвыми. But I don't sober anyone up. It's God that sobers people, I think. Он никого не делает, чтобы люди или пили, и не пили. То есть он считает, что он не может повлиять на человека, если он хочет пить и не пить. То есть это все высшая сила, которая решает, если человек остается чистым, трезвым и пойдет опять употреблять. The fun thing about a sponsee is a sponsee will ask a question like, what is step 2? Or what is step 6? And then I have to think, То есть интересная вещь, что по спонсору спрашивают у него, что такое второй шаг, что такое 6-й шаг. И тогда он должен задуматься, как бы это сам вспоминать. Also, if I say to a sponsee, you should pray every morning, well then I have to go home and I have to pray every morning. То есть это тоже как бы, если он говорит одно, он не может делать это что-то другое. Если он говорит по спонсорам, ты должен молиться каждое утро, он не может не встать и сам не помолиться каждое утро. I don't want to be a hypocrite. Не хочет быть двухличным. Спасибо большое. Саша, пожалуйста. Спасибо большое за спикерское, Джон. Расскажите немножко о своей группе в Хайфе. Сколько лет там, сколько человек у вас, и о том, как ваша группа работает по 5-й традиции. Где вы находите своих новичков, куда вы ходите вместе? Thank you for coming out. Basically, she wants to know a little bit more about your group in Haifa. Like, where do you find people, the 5th tradition, how long it's been around, how many people? Let's see. Group in Haifa, I think, was started by English speakers around 1980, and when I joined, there were maybe 6 people in 2001. The man who ran it passed away, sober, thank God. He was my sponsor. And then I took over. And then it went up and down. Sometimes we would have 6. Sometimes it was just me. For 2 years, it was just me and maybe one other person. Группа была найдена где-то в 80-х годах англоговорящими алкоголиками. Когда он
нашел эту группу первый раз, это было в 2001 году, и в среднем там было 6 человек. Потом один из учредителей этой группы умер, который тоже был его спонсором, и как бы он взял на себя эту обязанность как бы вести эту группу. Now we have meetings, usually about 12 English speakers, and most of them come to us by, on the meeting schedule, there is a number of one of us. So they say, is there a meeting? What is it about? And then they come to us. Сейчас там человек 12, и просто на расписании групп есть телефон одного из участников группы, просто люди звонят, и так находят их, просто звонят и спрашивают, и кто-то дает информацию, когда, во сколько и где. And we always we read from the book, from Big Book and the 12 and 12. So we read a little bit, and then we go around and discuss. Мы читаем все время книгу 12 на 12, и 12 традиций и 12 шагов, и потом какие-то отрывки читаем оттуда, и просто каждый делится по прочитанному. Спасибо. Спасибо. Тарик, пожалуйста. Thank you very much, John. Вопрос такой. Сколько на сегодняшний день у него поспонсорных, и когда последний раз он сам проходил круг шагов? He's asking the question, how many sponsees you currently have, and when is the last time you went through like a circle of steps, I guess? Like, did you go through steps basically, when is the last time you did the steps? There are, I don't do that. The circle of steps, I don't do. Okay, I went through all 12 steps with a sponsor in the 90s. Он не повторяет круг шагов. Он прошел круг шагов со своим спонсором в 90-х годах. И так это вообще делается в Америке. И он как бы больше не делает круги. The men who sponsored me, they didn't do this. They didn't do again and again and again either. Their attitude was, each step is a principle, and that we apply the principle every day. So each step is a principle, and we use the principles every day that we're sober. Yeah. Человек, который провел его по шагам, тоже у него была такая же философия, то есть шаги делаются один раз, и он как бы и просто каждый шаг это принцип как бы жизни, и просто эти шаги он применяет каждый день, каждый шаг в своей жизни, и так вот он просто. For example, step 5. If I have something, because I'm human, I don't wait for a cycle 1, 2, 3, 4, 5. I phone my sponsor and say we need to meet face to face, and I tell him, step 5 done. I can't wait. I need somebody to give my garbage to, and then it's out, and he laughs at me, and it's okay. Что Джон говорит, это то, что, допустим, если взять шаг 5, там если он где-то накосячил, то он не может ждать следующего круга шагов. Он просто берет трубку, звонит своему спонсору и говорит, что произошло, потому что не может себе это держать и ждать там следующего круга шагов или чего-то. Он просто звонит и прорабатывает это прямо на месте со своим спонсором по телефону или глаз на глаз. But I have friends. I have friends that do the cycle. So it's not. I don't think there's one right way to do it. For me, it was important to do all the steps and apply the principles.
Other people, they do all the steps and they do the cycle. Like I understand, even in Canada, there were people that did that. And that's also a good idea, I think. То есть он как бы не имеет своего мнения, он считает, что у него есть много знакомых и друзей, которые делают шаги постоянно, круг шагов. Они заканчивают один круг, начинают второй. И как бы он не дает свое личное мнение, он не говорит, что это хорошо или плохо. То есть как это, у него много знакомых, друзей, которые это делают сейчас, и которых он знает, и он считает, что это плохо, и как бы он не дает рекомендаций. То есть это лично его, как вот он сделает, но не значит, что он прав или не прав. То есть как бы это ваше дело, если вы хотите делать шаги, делать круг шагов после круга шагов, это как бы все, что вам помогает, если вы это хотите делать. And your other question, I have 3 sponsees, and the one that doesn't talk to me stays sober. У него 3 подспонсорных, и один из них с ним не разговаривает, но он трезвый. Спасибо. И Лена, пожалуйста. Спасибо, Джон, за чудесное спикерское. У меня 2 вопроса. Как часто у тебя сейчас возникает resentment по сравнению с тем, что это было раньше? Или ты по протяжении, по истечении 26 лет разучился злиться? И второй вопрос, 11-й шаг, как практически ты его применяешь? Молитву, медитацию, ну, в общем, практические действия по 11-му шагу. She's again wants to thank you for your speaker. Resentments. She's basically asking about resentments. Like, do you, as your clean time progresses, still progresses, I guess. Do you have less of them, or you don't have them at all anymore? You don't Another question is about 11th step. How do you practically apply it? Let's see. Resentment. I think I have as many resentments as when I sobered up, because I'm human. And there's nothing in AA that tells me I stop being human. У него столько же resentments, как и было, и столько же и сейчас. То есть он человек, и в AA ничего как бы не говорится то, что ты не человек, что ты не живой человек. I think the thing is after more time, I become more sensitive. You know, I'm more sensitive now, and so if I have a resentment, it's very hard. It's very hard on me, and so I have to get rid of it faster than back then. Что у него изменилось, это то, что он стал в чистоте более чувствительным. И из-за того, что он более чувствительный, на него это больше еще влияет, эти resentments, и он должен прорабатывать их очень быстро и от них избавляться, потому что они сильно на него давят. Because remember, with time, it's more with time it's more dangerous for us. There are many people sober a year. A lot of people sober 5 years. Fewer people sober 10. Less people 20. As time passes, it gets more and more dangerous for us. То есть время работает против. То есть идея в том, что чем быстрее, тем лучше. You're talking about resentment as well, right? Everything. Он говорит про все, и включая resentment тоже. То есть большое количество людей остается чистыми год, еще меньше остается чистыми 5 лет, еще меньше остается чистыми после 20. То есть время играет против нас. So I listen to someone who has more sobriety. I listen to how people stay sober. I know how to stay sober 26 years. I don't know how to stay sober 27 years. То есть он слушает людей, у которых много чистого времени, потому что на сегодняшний день он знает, как оставаться чистым 26 лет, но не знает, как оставаться чистым 27 лет.
So I come to meetings and I get ideas and things like resentment. I know resentment will kill me, like a real resentment will kill me because I've seen it. You know, I've seen better than I've seen better men than me die. Is the truth. Он продолжает приходить на митинги и брать идеи от других алкоголиков, как оставаться дальше чистыми. И он знает, что resentments могут его убить, потому что он видел на своем опыте, что resentment убивали людей намного более лучше, чем он. То есть, как бы он понимает это. An 11 step, how do you practice? Oh, 11 step. Oh. The I learned simple meditation technique from a psychotherapist in the 90s. So I meditate a little bit at the end of the day. At times when I meditate longer, it's better for me. But I am lazy and human, so sometimes it's shorter. But there are. I don't think it matters so much. I think what's important is to do it. Он выучил практику медитации от психотерапевта еще в 90-х годах. И он вечером делает короткую медитацию, но иногда, когда у него есть больше времени, он пытается делать дольше медитацию. Но считает, тем больше, тем лучше. And that's meditation. Prayer, I pray every day, sometimes a lot. There's only one prayer. The two prayers very important for me. In the morning, please God keep me sober. At night, thank you God for keeping me sober. Он очень часто молится в течение дня, но две молитвы для него самые важные, он их постоянно делает. Первая это с утра, что Господи, оставь меня чистым, трезвым, а вторая он вечером перед сном он говорит: спасибо Господи, что ты меня оставил трезвым, чистым. Спасибо всем, спасибо, Джон, большое. Таким бывает. У нас шла казначей